No problem. See, we need to use a link tag here. So it means you're not at all practicing after having the classes. Please make sure to practice as much as possible. Then only you can able to remember the things, because it's might difficult to understand the programming languages. Without having a practice, you can't able to remember for a long period of time. So my suggestion is, as much as possible, try to practice so you can able to remember for a long period of time. So just you need to use this tag, or we can say this syntax: link rel equals to style sheet, here equals to day 6 CSS. Yes, great. Somebody texted something, so let me see once again. Now let me talk about the selectors. Okay, so today we are going to talk about the selectors. Okay, so just give me a minute. Yes, so this is h1 tag. Now what I will do is, now we need to link this. Already we linked this. Now we need to do the HTML coding for it. So in the CSS, the first we need to do is this tag. You know what is it? So this is called universal tag. So what is this universal tag? Let me give a clarity for it. So by default, every website will contains the margin, border, and some other properties. So every time when you're writing a CSS code for the for the basic things, so we need to do, or we need to set the margin to 0. So similarly, border to 0. So then only the website will give more output. So what I'm trying to say is, you might ask a question. So ఇప్పుడు margin and border 0 పెట్టకపోతే website correct గా వర్క్ అవ్వదా? You will get an output. It will work. So what the developers suggest is, you should use a margin to 0, border to 0. అది కూడా ఎలా చేయాలంటే, you should use the star, which is nothing but universal selector. Here star is called as universal selector. సో ఇది ఎలా హెల్ప్ అవుతుందంటే, ఎంటైర్ ది త్రూ అవుట్ ది వెబ్సైట్ ఇది అప్లై అవుతుంది. దీంతో మీరు ఏం రాసినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్, లెట్స్ టేక్ బ్లాక్ కలర్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ టేకన్ అ బ్లూ కలర్. సో వాట్ ఎవర్ యూ యూస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వెబ్సైట్, that will become on a blue color, that will apply to blue color. Why? Because the universal selector have a first preference in the CSS. అర్థమవుతుందా? So this is why we called as a universal selector. Here we use star icon. Then element selector. Just listen carefully. You might confuse. Element selector. So element selector is nothing but, see, in this cases we use h1, right? So we use h1 directly. H1, let's take color red. So font size 50 pixels. So you might wonder about this. What is this color? What is this font size and everything? Don't worry. Let me give a basic clarity about it. So let me try to run this. Okay. Just give me a minute. Let me try to run this. Where it is. Yes. This is how it will look. Today we are going to talk about the selectors. Okay. Did you observe this? By universal selector, using universal selector, we mentioned color blue. So automatically it's set to color blue. I didn't specifically mention that h1, but still it is applied blue color for this sentence. How it is? That's how it will work. The universal selector is nothing but whatever you written in the HTML, so whatever you write in the website, it will automatically set to blue color until unless if you put some other color. For example,
ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ బ్లూ కలర్ సెట్ అయింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే H1 కి సెపరేట్ గా H1 కోడ్ రాస్తున్నాను. H1 ట్యాగ్ ని టార్గెట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, కలర్ రెడ్ కలర్. నౌ యూ కెన్ సీ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ రెడ్ కలర్. సో ఇలా అడిగేద్దండి మళ్ళీ, ఇక్కడ కలర్ బ్లూ పెట్టాం కదా, మరి ఎందుకు ఇక్కడ రెడ్ పెడితే రెడ్ కన్వర్ట్ అయింది అనేసి. యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ అనేది త్రూ అవుట్ ది వెబ్సైట్ అప్లై అవుతుంది. బట్ స్పెసిఫిక్ గా మీరు టార్గెట్ చేసి ఒక ఫోంట్ ని హైలైట్ చేసి చేయడానికి యూస్ చేసుకోవడప్పుడు మనం కలర్ యూస్ చేసినప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఏదైనా టార్గెట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ an ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్. వాట్ ఇస్ దిస్ ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్? ఇస్ నథింగ్ బట్, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ an ఎలిమెంట్స్. లెట్స్ టేక్ div tag. Okay, this is div tag, right? So this is how it will look. See, by default it will set to blue color, isn't it? Now I want to make it as yellow color. Let's take div color yellow, and the font size also we are going to change. This is, let's take in 30 pixels. This is how it will look, right? This is called universal selectors. This star, this is called elementary selector. Element is nothing but this tags H1 div, and we have like H2 paragraph. These are contents, right? These are all called element selectors. Then we have a class selectors. So now we are going to learn about the classes. So anybody have an idea about this one? Java, Python, C, C++. You had idea about this one? Yes. So in Java, it's like an oops, right? So there we can, yes. So there is a classes available, class, objects and classes. Similarly, here we are going to use a classes. So for example, let's take another one. Let's take paragraph. So here, after the P, you can use class para. Inside that, paragraph tag. Just observe the output. This is paragraph tag, right? So here I use class para. Now how it will help in CSS and how to use this class in the CSS. మామూలుగా మనం క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే పైథాన్ లో జావాలో ఏ విధంగా చేస్తాం ఐడియా ఉంది ఎవరికన్నా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎ క్లాస్ ఇన్ ద పైథాన్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎ క్లాస్ ఇన్ ద జావా, హౌ విల్ యూ యాక్సెస్ దట్? Using objects. We will create an object. Using that object, we can access the class, isn't it? That's how it will work in the Java and Python, some OOPS concepts. Similarly, in web development, it will work as it is. So here we use dot and para. Here the dot is nothing but kind of an object which is used to access the class in the HTML. We use dot to access the classes in the HTML into CSS. See, para, let's take color brown, and font size, let's take 40 pixels. Okay, great. This is how it will work, right? So let me do one thing. This is element selector, right? This is also element selector. Let's skip this. Let's skip this. And this is class selector. This is class selector. Element selector. This is class selector. And let me go for the ID selector. Don't confuse. I will give you more clarity on it. What is this ID? So here I want to tell you one more thing. Let's take H2 class. Observe carefully here. This is H2 tag, but I use class name called para, which is already assigned to T tag. Observe carefully. So what I did is I create a new tag called H2. But here I didn't change the class name.
I use a class name called para, which is already assigned to the p tag. Now, just observe carefully. This is how it will reflect in the output. This is h2 tag, but already we use this para class to the para selector, the p selector, or p class. Right? So, దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమైంది? క్లాస్ అనేది redundancy, it's called duplicates ఉండొచ్చు. అర్థమవుతుందా? We can use this class name multiple times wherever you want in the website. But when coming to the ID, it's like a primary key. If you have an idea about the SQL, there we will use a concept called primary key, which is the unique one in the entire website. You can't able to make the duplicate of it. If you make a duplicate, it will raise an error. So let me talk about this. Let's take h3. Here we use ID, simple ID. So let's take unique one. The ID name is unique. Let's take unique. Okay. So here, let's write this is ID selector. Okay. Now, how can we add this ID selector in the CSS? So for class, we use dot right. For ID, we use this asterisk symbol. Sorry, slash symbol. I hope you're getting the points right. So we will use hash. Exactly. We'll use hash. Hash unique. Here, let's take color sky blue. Let's take sky blue. Okay. And font size. Font size may be 30 pixels. Let's take. Yes, here we got this. You can increase the font size also. Let's take oh, it's tall. Sorry, font style. I use font style. That's why it's not reflected. 30 pixels. Now see, this is ID selector. The first one is element selector, class selector, and here we use the class names multiple times. So we use ID, which is nothing but a unique one. You can ask me one thing. ఇప్పుడు నేను దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. మీరు చెప్పారు కదా యూనిక్ క్యూ ఉండకూడదని చెప్పేసి 2 times, మరి ఇక్కడ 2 times ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా అవుతుంది అనేసి చూద్దాం. See, this is the second ID. Let's take. This is duplicate of the ID. Right? It is working. But I mentioned it will give an error, right? But it is working. So in HTML, CSS, it will won't give any error. When we talk about the JavaScript, there it will raise an error. When there is a duplicate of an ID, it will raise an error in the JavaScript. As of now in HTML, CSS, it won't raise any errors. You can use a multiple IDs. Like the same ID, you can use the duplicate IDs multiple times. It won't give any error. But when we enter into the JavaScript follows strict rules. It only accepts only one ID at a time. It won't accept more than one ID. If it found any duplicate IDs, what it will do is it will automatically raise an error in JavaScript. But here it will not do anything. It will not raise any error. So up to now we learned universal selector, element selector, class selector, and ID selector. Then we have one more selector. What is it? We call it as pseudo selector. Pseudo selector. How it will work? So for example, here I'm hovering on this. This is h2 tag, right? I'm hovering on this text, but the text is not changing to any other colors. But my requirement is whenever I take my mouse on this para or on this text, I want to change this color from brown to, let's take pink color. I want to change this brown color to pink color only when I hover this. We call it as a hover. అర్థమవుతుందా? మౌస్ ఎప్పుడైతే నేను దీని మీద తీసుకుని వెళ్తున్నానో ఈ టెక్స్ట్ మీద బ్రౌన్ కలర్ నుంచి పింక్ కలర్ కి చేంజ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఇన్ దట్ క్లాసెస్ ఆర్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ వి యూస్ pseudo selectors. For example, ఎక్కడుంది మనకి టెక్స్ట్? h2 ట్యాగ్ లో ఉంది, isn't it? Now dot para, we use this one quotation, sorry, colon. We use colon. This is called pseudo selector, colon. Now color
pink. Let's take pink. Now, boom. Now let's see. Whenever I hover on this, this both will convert. Why? Because the class name is same for both, right? This is class selector. This is h2 tag. For both line number 22 and line number 23, both are having the same class names. So it will reflect on both. So here what I'm trying to teach you is, this is called pseudo selector. Ardhamavutunda? This is the basic, very basic tags in the, or a very basic follow we need to follow in the CSS. Very basic rules. We can say there's a very basic rules in the CSS. మీరు చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ పారా యూజ్ చేస్తుంటారు క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి. ఇక్కడ మాత్రం ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు స్లాష్ యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ స్లాష్ యూజ్ చేస్తారు. క్లాస్ నేమ్, క్లాస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, we need to use dot, but they use slash instead of the dot, they use slash. So let's see, is it working? I'm hovering on this. Is it working? The color should change, right, from brown to pink, but it's not changing. Why? Because there is a syntax error. We can say it as syntax error. We need to use dot for class. For id we need to use slash. Ardhamavutunda? For pseudo selectors we need to use 1:. If you use the 2 colons, see, automatically showing error. Dot. If you use the 2 colons, one is in yellow color and one is in red color. So it is not a perfect way to write the pseudo classes. We should use only 1:. This is how it will work. See, now it is working. I hope you got the point, right? Just hit a thumbs up symbol if you understand. Let me explain you once again, no problem. Great. I'm really happy if you understand. If you not understand, please let me know in the chat box, or you can unmute and you can say, ask the question. Definitely I will give answer for it. Don't hesitate to raise an answers. Ardhamavutunda? Question adite evaro vera vallu em anukuntaru. Don't think like this. It's your classroom and you have a rights to raise the questions. Okay? So meeku ardhamainte it's very fine. This is, let me go through once again. Selectors, universal selector, which we use star symbol. For element selectors, we should not use anything. Normal ga h1 and h1 use chestam, h2 and h2 use chestam. Ade vidhanga ippudu element selector ku unna disadvantage enti ante, for example, this is selector, right? Here I use h1. For example, again I am going to use h1. Sorry, here I want orange color. Let's take, here I want orange color. అర్థమవుతుందా? అవుట్పుట్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమైంది, I want orange color. ఇక్కడ నేను ఎక్కడ h1 కి పర్టికులర్ గా ఈ టెక్స్ట్ కి ఎక్కడ హైలైట్ చేసి నేను రెడ్ కలర్ రాయలేదు కదా. బట్ బై డిఫాల్ట్ గా ఏమవుతుందంటే, h1 వెబ్సైట్ లో ఎక్కడెక్కడైతే h1 ట్యాగ్స్ ఉందో బై డిఫాల్ట్ గా రెడ్ కలర్ సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. చూసారా, నేను h1 ట్యాగ్ ఇక్కడ రాశాను, కానీ స్పెసిఫిక్ గా రెడ్ కలర్ కావాలి, ఈ స్పెసిఫిక్ ఐ వాంట్ ఆరెంజ్ కలర్ అనే సెంటెన్స్ కి నేను స్పెసిఫిక్ గా రెడ్ కలర్ ఎక్కడ కావాలని రాయలేదు, సిఎస్ఎస్ లో కోడ్ ఎక్కడ రాయలేదు, బట్ రెడ్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందంటే, h1 అంటేనే యూనివర్సల్ ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్. ఎక్కడెక్కడైతే h1 ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను, ఆఫ్టర్ h3 అంటే లైన్ నంబర్ 36 లో రాస్తున్నాను h1 ట్యాగ్. దిస్ ఈస్ లైన్ నంబర్ 38, right? Let me see. See, again I go to red color. Why? What crazy it is, bro. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయలేదు కదా రెడ్ కలర్ అనేసి, మరి ఎందుకు రెడ్ కలర్ వస్తుంది? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది h1, or we can say advantage. Why? Because ప్రతిసారి మనం రెడ్ కలర్ రాయలేం. నీకు త్రూ అవుట్ ది వెబ్సైట్ h1 ట్యాగ్స్ మొత్తం రెడ్ కలర్ లో కావాలనుకుంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే h1 కలర్ రెడ్ అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ స్టైల్ ఇటాలిక్ పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, అన్ని ఇటాలిక్ చేంజ్ అయిపోయి, ఇది చేంజ్ అయింది, ఇది చేంజ్ అయింది, ఇది చేంజ్ అయింది. అర్థమవుతుందా? ఈ విధంగా అన్నమాట. సో ఇప్పుడు దీనికి వేరే దారి ఏమన్నా ఉందా? ఇప్పుడు ఈ h1 దిస్ ఈస్ లైన్ నంబర్ 38 ఉంది కదా, ఇప్పుడు నాకు వేరే కలర్ వేరే ఫోంట్ కావాలి. ఇప్పుడు నాకున్న వే ఏంటి? బై డిఫాల్ట్ గా ఇది రెడ్ కలర్ సెట్ అయిపోయింది, ఫోంట్ వచ్చి ఇటాలిక్ వచ్చేసింది.
నాకు ఇప్పుడు ఫోన్ ఇటాలిక్ వద్దు అండ్ కలర్ రెడ్ వద్దు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఎలా చేస్తే చేంజ్ అవుతుంది కలర్ అంటే, మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. క్లాస్ సెలెక్టర్ ఉంది, ఐడి సెలెక్టర్ ఉంది. మీరు ఇక్కడ క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని, ఇంకొకటి ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ మీరు ఏమి ఇవ్వాలి? మీకు ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు. ఏమని ఇవ్వచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ సురేష్, రైట్? ఏ సురేష్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సురేష్. ఐ యూస్ సురేష్ as a క్లాస్ నేమ్. లెట్స్ టేక్ ఐడి. ఇప్పుడు సేమ్ దీన్ని కాపీ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఐడి తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఐడి, లెట్స్ టేక్ కోమల. ఐడి వచ్చి కోమల. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సురేష్. లెట్స్ టేక్ దిస్ ఇస్ కోమల టెక్స్ట్. ఓకే, గ్రేట్. ఇప్పుడు ఇది క్లాస్, ఇది ఐడి. ఇప్పుడు వీళ్ళ ఎలా చేయొచ్చు అంటే డాట్ సురేష్ కలర్, లెట్స్ టేక్ ఆరెంజ్. అగైన్ యాష్ కోమల కలర్ blue violet. Format document. Now observe this. This is Suresh, this is Komala. So ఇక్కడ మనకి కలర్ చేంజ్ అయింది. This is Suresh. Is there any mistake? No, right? Okay, a mistake here. Let's take, okay, ఇది తీసుకుందాం కలర్. Now observe here. This is Suresh, this is Komala. సో ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అయింది, బట్ ఫోంట్ ఏమైతే ఉంది ఇక్కడ మనకి H1 ట్యాగ్ లో ఫోంట్ ఏమైతే ఉందో అది ఇక్కడ అప్లై అయింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఫోన్ స్టైల్ అగైన్, ఫోన్ స్టైల్ యూ కెన్ చేంజ్ టు oblique, the same time font style normal we can say. Now see, the font style was changed to Komala. Oblique in the sense ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. అది ఇప్పుడు కోమలకి అయితే నార్మల్ టెక్స్ట్ యూస్ చేసాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ నార్మల్. ఈ విధంగా క్లాస్ అండ్ ఐడి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట, రైట్? దిస్ ఇస్ ద వెరీ బేసిక్ ఆఫ్ ది సెలెక్టర్స్. గ్రేట్. Just give me a second.